yako hapa mlimani imekwisha. And there is nothing you can do. Tonight on EBN Weekend Edition, chaos erupts during Sunday service in Gatundu South. DCP party leader Gachagua accuses William Ruto of harassment and police intimidation. Wamefanya kitu kimoja, kupigishana kanisa. Members hatusikizani juu yao na hakuna kitu tumewafanyia. So what members wanaingia kanisa leo waende wasikizane wenyewe. Wakisikizana ni sawa, hatuwezi itikia waharibu kanisa yetu. Hata yeye mwenyewe na ofisi yake walisema itamea huko ndani. Congregation versus leadership. Standoff erupts at PCA Nyonjoro Church in Umoja Lanet, Nakuru County after a clash between church members and the leadership over the appointment of the chairman. For the first time in Kirinyaga will be conducted on 17th Saturday. And up to now, this team is not aware of who and who are in the ballot paper. We only paid our nomination fee, returned our nomination papers, but yet we are yet to receive the feedback. We want to respond on the issues of the procedure of elections. The list of the candidates are now with the national office. Kirinyaga Kuppet members raises concerns of an alleged plot to rig the county first branch elections, calling for a free, fair and transparent process. Dead, 2 critically injured and 7 others with minor injuries in current construction accident. Alright, you're live across the social media platform that is on Facebook, YouTube, and you can as well send us your feedback through our SMS line that is 23059. Now, EBN Weekend Edition starts now. And Democracy for Citizens Party leader Gachagua strongly condemned President William Ruto, accusing him of using police officers to harass and intimidate him 1 year after his impeachment. Now, speaking during a church service in Gatundu South, the former deputy president claimed that the head of state continues to deploy excessive force to disrupt his activities, including sending police to churches where he attends prayers. Now, he called on President William Ruto to stop what he described as political persecution and allow him to engage freely with the public. Now, Gachagua cited a recent incident at AIPCA Kimoria Church that is in Gatundu South constituency, where police officers reportedly lobbed tear gas at congregants during a church service he was attending. Now, he termed the incident unjustified and said that such actions undermine freedom of worship and democratic space. Na mimi nataka nikuulize William Ruto, wewe siku mlikosana na Uhuru Kenyatta for 5 years, alikubalia wewe kutembea hapa mlimani, si ndio? Alimzuia. Mbona wewe unatuzuia kutembea nyumbani kwetu? Uhuru Kenyatta never stopped you from coming to the mountain. Despite your differences, he allowed you free movement in the country. Here in the mountain, you are here more than he was. He never sent goons, he never sent police to stop you from coming to the mountain. Why are you trying to stop me from talking to my people? Do you think by stopping me from coming to my people, you can separate me from them? You can't. These people are with me 100%. That you must know by now. And there is nothing you can do about it. Hata ukipiga sisi, hata ukipiga hii wa Kristo, hata ukituma wahuni, mambo yako hapa mlimani imekwisha. And there is nothing you can do. Yeah, there is nothing you can do. The more you intimidate these people, the more you apply violence against the mountain people and their leaders, the more they hate you and the more determined they are to send you home. Please grow up, uachane na hii tabia. Na nyinyi waheshimiwa Bwana Kagombe, hii watu ya Kimoria walikuchagua. Right, at the same time, former Deputy President Gachagua has come to the defense of retired President Uhuru Kenyatta following recent attacks by leaders allied to the Orange Democratic Movement, that is ODM. Now, speaking during a church service in Gatundu South constituency, Gachagua said Uhuru Kenyatta, as a retired head of state, deserves respect from all political players, regardless of party affiliations. Now, he criticized ODM leaders for what he termed as misplaced attacks on the former president, urging them to instead to direct their grievances at President William Ruto. Gachagua accused the head of state of attempting to take control of the ODM party, a move he said has triggered internal political tensions. Na mimi niambie hiyo
watu ya ODM, msitumiwe na Ruto kutukana Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alijaribu kusaidia nyinyi, kusaidia baba apate uongozi. Alimsaidia hapa mlimani na 1.3 million votes. Nyinyi wenyewe mkakosa kwenda kupiga kura, mkaanguka. Kwa hivyo msilaumu Rais Uhuru Kenyatta. Shida ya ODM ni William Ruto. Ameamua ataigawanya na ataimaliza. Amemwambia Hassan Joho ademand kuwa apate leader ndio anyimwe, aende aanzishe chama ya Pwani au ODM Pwani. Amemwambia Oparanya aende ademand kuwa apate leader ndio anyimwe, aende aanzishe chama huko Western. Amesema ODM anataka ibaki chama cha Wajaluo. Kwa hivyo nyinyi kama ODM, shida yenu sio Uhuru Kenyatta. Shida yenu ni William Ruto. Nyinyi mmekaa na yeye, mjue vile mtasaidiana na yeye. Sisi alikuwa hapa katudanganya, tumewachana na yeye. Kwa hivyo mimi nataka Uhuru Kenyatta apewe heshima. Na mimi natakia Uhuru very peaceful retirement. Na ako na haki as a leader kama Mkenya to associate with anybody that he wants, because that is his democratic right. Sisi hatusumbui Uhuru saa hii, tunasukuma kazi. Lakini tukiona kimeumana tunamhitaji huko mbele, nitamuagiza yeye atoke retirement akuja tusaidie. Wangapi wakisema kikiumana tumuite akuja tusaidie? Lakini for now we are managing and we are okay. Alright, moving on, President William Ruto has affirmed that politics and falsehoods will not affect the strong relationship he has built with the people of Nyeri County and the wider Mount Kenya region. Now speaking during a church service at ACK, St. Paul's Church, Kariki, Novaya, that is in Nyeri County on Sunday, the President said his bond with the residents is grounded in a solid transformation agenda and emphasized that his focus remains on delivering key development programs agreed during the 2022 campaigns. Asanteni sana kwa kunikaribisha hapa Nyeri tena, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile urafiki ambayo tumejenga ni urafiki yenye iko na msingi. Najua kuna watu wanafikiria ya kwamba wanaweza kulete siasa ndogo ndogo, kelele ati waharibu ile msingi tumejenga. Hiyo haiwezekani. Watafute kazi nyingine ya kufanya. Hii tunatembea pamoja. Nyinyi mnanielewa? Mimi ni rais wa Kenya leo kwa sababu ya kura zenu. Nyinyi mnajua hivyo? Ile serikali mimi naendesha leo ni nyinyi mmenipatia nafasi ya kuendesha hiyo serikali. Na hiyo serikali ambayo mimi naendesha tuko na maagano na nyinyi. Mliniambia nishughulikie mambo ya elimu, nipange mambo ya kilimo, nipange mambo ya biashara, nihakikishe barabara iko sawa, nipange mambo ya stima, na mimi najua mtihani iko 2027. Si ndio? Na kila mtu si atapimwa na ile kazi amefanya. Kwani huku Nyeri mnachagua watu kwa sababu ya sura? Si mtu anachaguliwa kwa ile kazi atafanya. Awe ni MCA, awe ni mbunge, awe ni governor, awe ni senator, si ni kazi? So tutakutana huko. Wale wa matuzi na makelele na fitina na vitimbi tutakutana huko mbele. Ama namna gani watu wa Nyeri? Neguo kana tiguo. Tumekubaliana ya kwamba ni vyema tuunganishe watu wote katika taifa letu. Tuondoe mipaka ya chama, tuondoe mipaka ya kabila, sehemu, county, sisi wote tuungane. Nyinyi mnajua nilikuwa waziri wa kilimo wa Mwai Kibaki. Mko na hiyo habari? Mimi nilikuwa waziri wa kilimo wa Mwai Kibaki. Na wakati nilikuwa waziri wa kilimo wa Mwai Kibaki, sio eti nilikuwa nimechaguliwa na yeye kwa chama moja, hapana. Tulikuwa tumechaguliwana chama tofauti. Mzee Mwai Kibaki hakujali ya kwamba nilikuwa nimechaguliwa na chama ingine, alinipatia nafasi ya kuwa waziri wa kilimo katika serikali ya Kenya. Na vile mimi nikasema vile Kibaki alinifanyia, hata ingawaje mimi si kuwa mtu wa chama yake.
All right, moving on, the National Construction Authority, that is NCA, has reported a tragic construction incident at a residential site in Karen, Nairobi County that left 2 people dead, 2 critically injured, and 7 others in minor injuries. Now, the accident occurred on Saturday, 10th of January 2025, that was yesterday, at approximately 4:30 p.m. at Ngongview Lane, Karen Ward, within Langata Sub-County. Now, the site was hosting 1-story residential development under construction, and according to preliminary assessments, the incident happened during concrete casting works at the carport area when the framework system reportedly collapsed under the weight of fresh concrete. All injured persons were quickly evacuated to a nearby hospital for medical attention. Now, the registered owner of the plot is listed as Moses Nyakiongora in a statement seen by EBN TV. NCA noted that the construction project was not registered with the authority and has since been suspended under a suspension order, that is 165431, dated 10th January of 2026. All right, moving on, leaders from Kenya's western region have intensified efforts to mobilize support for President William Ruto's re-election in 2027, setting development projects delivered under the Kenya Kwanza administration. Now, the push is being led by Bungoma Governor Kenneth Lusaka, who also serves as the Western Regional Presidential Re-election Coordinator. Lusaka said his team, dubbed the 2-term bridge, will comb every village across the region to secure votes for President William Ruto in the next general election. Now, speaking at Posta Grounds in Bungoma during the issuance of 5 million Kenya shillings pledged by President William Ruto to the clergy. Now, Lusaka praised the president for honoring development promises made in the county. He urged the head of state to channel more projects to the wider western region. Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa miaka mitatu peke yake tumeona ile kazi imeanza kufanyika. Alianza wakati mgumu, lakini sasa nikiongelea hata hapa Bungoma kwetu, ukiangalia mambo ya affordable housing sahi inaendelea pale Msikoma. Wale wanapita wana macho wanaona, lakini kuna wale hata wako na macho lakini waoni. Biblia inasema hivyo. Najaribu kukaa kwenye syllabus. Ukiangalia Bungoma hii, barabara yetu ya kutoka kwa Dorof kwenda sasa kule, kutoka Msikoma kwenda Dorof wameanza kuitengeneza. Ukiangalia stadium yetu ambayo kama county sisi tungefanya tungechukua miaka 20 na allocations yetu wanaendelea kumalizia. Ukiangalia Matulo stadium, Matulo airstrip, tuko na markets 12 ambayo inajengwa hapa, moja ikiwa hapa town soko kubwa, kule Naitiri, kule Mateka, sehemu zingine, na county pia tunajenga kule Kamkuywa level 6 Sichei hospital ambayo tunatarajia kutakuwa na mkutano next week, inaendelea kujengwa, is going to be one of the best level 6 hospital maeneo haya. Haya yote yanatendeka kwa sababu ya uongozi wa Mheshimiwa William Samoei Ruto. Ndio tunasema tumupe nafasi aweze kumaliza kama miaka mitatu haya ambayo tunaona, na ikiwa miaka 10 ndio unaona anaongelea mambo ya kwenda Singapore. Mimi niwachie hapo, lakini pia mtuombee kama viongozi, hasa viongozi wa mkoa huu, tuwe ni uongozi wale tunaangalia uongozi wa utumishi, sio uheshimiwa, na tuwe ni viongozi wale tunaangalia watu wetu wanaishi vipi. Tuwe pia ni uongozi wa utu. We have our brothers, Musalia Mudavadi, we have Wetangula, we have our Oparanya. If we don't value them as lawyers, who is going to value them for us? We are not going to entertain, and especially as a mother, we are not going to allow that to happen. Lakini tutahakikisha sisi wote, ile safari Ruto alianza 2022, alianza na maombi. Na ndio kwa sababu tumeanza na maombi ili tuhakikishe we succeed. Sio itakuwa mzuri hivyo? Jambo la pili na jambo la maana pia, viongozi wetu wa kitaifa, Mheshimiwa Moses Wetangula, Mheshimiwa Musalia Mudavadi.
Alright, moving on, a section of Nairobi County delegates from the Orange Democratic Movement, that is ODM, has dismissed recent calls by some party leaders for National Delegates Conference, that is NDC, to elect new officials. Now, the delegates, including Macharia Member of Parliament George Aladwa, affirmed that the party had already ratified Uhuru Odinga as the recognized leader, emphasizing the need to uphold existing leadership structures. Now, the group accused unnamed individuals of attempting to destabilize the party, describing their actions as politically motivated efforts aimed at weakening ODM's cohesion. Now, the delegates called for unity within the party, urging members to focus on strengthening ODM ahead of the upcoming political engagements rather than engaging in internal disputes. Support vikamilifu our party leader, Daktari Uhuru Odinga. Daktari Uhuru Odinga tunamuunga mkono, na sisi kama Macharia tunasema tulikuwa kule Mombasa, na kule Mombasa tulidhinisha Uhuru Odinga na wale wengine. Wale wanatisha uchaguzi ni watu wachochezi, wanataka kuharibu chama yetu na kuuza chama yetu kwa Uhuru Kenyatta. Mtakubali? Mtakubali? Party leader ODM Daktari Uhuru Odinga aliongea jana. Yes. Akasema ako tayari kwa hiyo NDC. Si ni kweli? Yes. So sisi support Dr. Uhuru Odinga na yeye ndiye atapatia direction. Hakuna siku ODM ilikuwa na direction mbili. Hakuna. Kwa sasa party leader ODM ni Dr. Uhuru Odinga. Yes. Tumemwambia apeane direction. Right, now let's talk matters. Education and secondary schools in Thika are facing mounting pressure following an unprecedented surge in grade 10 admission requests from parents seeking placement beyond the official government allocations. At Chania Boys High School, the situation has become increasingly challenging, while the Ministry of Education officially placed more than 500 grade 10 learners at the institution. Now, the school has since received over 3,000 additional applications from parents hoping to secure spaces for their children. Ninajitokeza kwa serikali, tunaomba kwamba sio kila mwanafunzi anaweza jiweza. Kuna wale pia wanatoka kwa familia ya chini na wanataka usaidizi kabisa. Hadi kama aliweza kusucceed masomo yake ya high school, bado unapata kwa masomo ya tertiary education hawezi jisaidia. Tunaomba kwamba government ikuja itusaidie kabisa, isaidia wanafunzi ili waweze kupata higher level of education na waweze kujisaidia kimaisha. Saini mjikaze tumngangane kabisa juu kama hujasoma sio rahisi. Hiyo inahitaji tu mtu mwenye amesoma. Kama mimi ilibidi nisome, inabidi unasoma hizo ma textbook. Kama kutoka form 1, kama book 1, nimerudia mara mingi. Ndio mtihani kikuja. Usi struggle. Yani time management tu, unajituma. Serikali wanafaa wasaidie juu pia wako na potential, ni venye walishindwa, yani wenye walimistake tu kidogo. Sasa wangesaidiwa pia waweze kuendelea, wanaweza kuwa pia watu wakubwa baadaye. While still on matters education, a section of Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, that is KUPPET, members in Kirinyaga County have raised concerns over an alleged plot to rig the county's first branch elections, calling for a free, fair and transparent process. The members claim that incumbent union officials are working in collusion with officials from the Ministry of Labour to manipulate the elections scheduled for Saturday next week at Kutu's Primary School. They allege that the officials have deliberately withheld the register of teachers expected to participate in the polls. Now, speaking on behalf of a faction dubbed Team Change, its leader Job Murigi said there is a deliberate scheme to maintain the status quo by frustrating contestants seeking to challenge the current leadership. We are here to make the following demands, because elections for the first time in Kirinyaga will be conducted on 17th Saturday. And up to now, this team is not aware of who and who are in the ballot paper. We only paid our nomination fee, returned our nomination papers, but yet we are yet to receive the feedback. Yes. We want to know before Tuesday who and who are contesting. The other thing is security. We are not aware, or we are requesting our security operators to make sure that at Kutu's Primary School, our teachers will be guaranteed maximum security so that the process can be a smooth process. The other thing, we are talking about register.
We are yet to know how many teachers will be participating in this particular election. We are also requesting our officials to make sure that elections will follow the directive given by the National Executive Board, that election should start at 6 a.m. and end at 6 p.m. without any teachers. So our colleague teachers, we are requesting you on 17th to come out in large numbers and make the positive change in Kirinyaga County. Remember, it is the first time you will be casting a vote to elect your leader. Kupet viva! Viva! Kupet viva! Viva! Chieftain viva! Viva! I want to respond on the issues of the procedure of elections. One, we started with the nominations, and the nominations were done by the guidelines that were given by the National Office, that is the Executive Board, and the list of the candidates are now with the National Office. The National Office, after vetting, it will forward the names of the candidates who qualify for the elections to the Labour Ministry here at the branch level. And that officer in charge of Labour has invited us for a meeting on Friday, 2 p.m, to give us the guidelines on how the election will take place. In fact, it isn't just a brief on what should be done, because we know the election will be done through what we call a secret ballot, and it will start from 6 to 6. So I don't think there are any fears about the election being unfair and all that. We are doing our campaigns. We are seriously doing campaigns here. Like here, we have come to support the teams that are playing here. There are teachers who are engaging in sporting activities. We are doing our campaigns because we believe in the electoral process. Otherwise, if you know that the election will be stolen, we will not be doing the campaigns. Otherwise, I think it is, would say what, people are lacking knowledge on the election procedure. That's why we are, they are complaining. Thank you. Right, moving on, a standoff erupted at PCA Nyonjoro Church in Umoja, that is in Lanet, Nakuru County, on Sunday morning after a clash between church members and the leadership over the appointment of a chairman. One faction reportedly locked out the church leadership from accessing the premises for nearly 2 hours, creating tension among congregants. Now the dispute arose after the church pastor introduced a chairman from a different parish, despite a prior election held on October 12th of 2025, in which 159 congregants had voted to retain the incumbent Simon Mohia. After tense deliberations between the conflicting parties, an agreement was finally reached, allowing the church service to resume peacefully. Wamefanya kitu kimoja, kupigishana kanisa. Members hatusikizani juu yao na hakuna kitu tumewafanyia. So, what members wanaingia kanisa leo, waende wasikizane wenyewe. Wakisikizana watuambia wamesikizana, tuambie waingi. Unaona waongeleshani? Walikuja hapa saa 2. So wamekosana wenyewe. Wanataka hata sisi tukosa. So tunataka wasikizane. Wakisikizana ni sawa. Hatuwezi itikia waharibu kanisa yetu. Hata yeye mwenyewe na ofisi yake walisema itamea huko ndani, mimea haitajengwa. Hiyo ndio wamepanga, na sisi tunasema tutamaliza building yetu na tuweke wateja, na ndio hata kanisa letu liweze kuinuka. Lakini sisi na members wetu tumesema hapana, hatuwezi kuletewa leadership from outside. We have a strong 8 elders who are active, among whom angetoa leadership ya hii kanisa will not have challenged any of this. Right, moving on, 3 suspected cattle thieves were lynched by residents in Yakwai, Cheplanget, Bureti, that is in Kericho County, following the recovery of stolen livestock. The suspects included a driver of a canter lorry allegedly used to ferry the stolen cattle, a woman whose compound was reportedly serving as a holding yard for the livestock, and her brother. And according to local reports, the incident occurred after the truck believed to be involved in the theft was found parked near the woman's home. Irate locals attacked the suspects after the driver allegedly attempted to run over a local chief, and before losing control of the vehicle and landing in a ditch. Now the truck was subsequently touched by the community. 9 stolen cows were identified by their rightful owners and recovered. Umia sana kwa waishi, tunalala nje. Hata mimi mwenyewe niliamuka tukangangana na hawa mpaka ng'ombe nikarutiza, lakini ilikuwa saa 6 ya usiku. Sasa mimi silali, mimi nalala kwa miti.
Sasa mtu kama mimi nimeipiwa ng'ombe, watu wengine wameipiwa ng'ombe, na hakuna mwenye amekuja kutusaidia. So ni sisi tu wenyewe tukue na umoja na tushirikiane, tufanikiwe tu. Mtu wa sasa ameng'ang'ana, ametoa jasho, ameenda kwa shamba kibarua, alafu baadaye mtu anakuja anaipa ng'ombe. Sasa hii wananchi mmekuwa mshangaza kubwa sana. Tumeumia, usingizi hakuna kwa hii dunia. Sasa tunaomba wananchi tushirikiane, tushikane pamoja, alafu hii Kenya yetu ndio iende mbele. Tukae pamoja namna hii. Alright, that particular story wraps up our program here on EBN Weekend Edition. Many thanks, of course, keeping us company until this particular minute. Of course, on behalf of the entire team that made this particular broadcast a success, we say asante sana, and have yourself a lovely night. And as always, let's do this again when God says we do.